thank God for the transforming power of faith. Nature forms us, sin deforms us. Let me give you the best definition of sin that I know of. It's coming short of the glory of God. You know what sin is? It's just everything in us that's not like God. And there's a lot of it, isn't there? There's a lot of it. I mean, don't go strutting your stuff, folks. We have all sinned and come short of the glory of God. Now, don't you stretch yourself out in the gutter alongside some old hypocrite and say, I'm longer than he is. So what? There is no promise too hard for God to keep. Do you believe that? Say amen. There's no promise that is too hard for God to keep. There are 30,000 promises in the Word of God, and every one of them are yea and amen in the Lord Jesus Christ. And not one jot nor one tittle shall fail from the law till all be fulfilled. Thank God for the transforming power of faith. Nature forms us, sin deforms us. Let me give you the best definition of sin that I know of. It's coming short of the glory of God. You know what sin is? It's just everything in us that's not like God. And there's a lot of it, isn't there? There's a lot of it. I mean, don't go strutting your stuff, folks. We have all sinned and come short of the glory of God. Now, don't you stretch yourself out in the gutter alongside some old hypocrite and say, I'm longer than he is. So what? Welcome. Very good morning to you. I hope you had a lovely night. Karibu sana. This is The Sunrise. My name is JEDIDAH CHEPKOSGEI, and before we get any far, let's get our top stories today. Now, Kenya today, that is yesterday, sorry, and the whole world joined in mourning the loss of lives and the mark left by the terrorist attack in the U.S. Embassy in 1998. Most leaders showed up at the Memorial Park in Nairobi. The deaths included Americans, Kenyans, and Tanzanian Foreign Service personnel doing what the Foreign Service does every day: promote peace, support prosperity, and protect American citizens while advancing a broad range of U.S. interests in all countries all over the world. 25 years later, the trauma of that experience still haunts the survivors and the families of those who died and were injured. Some still suffer from post-traumatic stress disorder.
And there are those who may be able to achieve psychological closure by putting such a tragic experience behind them. But for many of them, intense events of the August 7th, 1998 are seared into their memories and cannot be forgotten. Let's listen in. With their eyes. Ruthie Gitu works with George Gige for the Bomb Blast Forum. And Grace Kuna works with Rachel Siango for the Eyesight Forum. Steps taken in the fight for compensation. The consortium commenced on a journey to drum support for compensation by having prayers, lighting of candles, and laying of flowers on the grounds of the former U.S. Embassy building, which is now the Peace August 7th Memorial Park, where we are sitting today. The prayers have been taking place every 7th of the month from January of this year, and we still continue. The objectives of the prayer gathering were to bring together all the families and survivors of the deceased and all those who were affected by the tragedy. The consortium believes that the efforts will bring to the attention of the world the great injustice and discriminatory practice by the United States government, which only compensated its own citizens, employees, and third-party contractors who were affected by the bombing. The consortium also sought legal redress of the matter in the Kenyan courts through a legal suit in which the survivors our violin, has he gone? The music is always a great accompaniment. Has Abba just left us? Oh, no, we've got the Teacher Service Commission Choir. Sorry. There will also be the board. Now, the police were forced to use tear gas to disperse protesters in Mumias after they took to the streets to protest against what they call impunity, political witch hunt for some investors in the sugar company. Led by MP Peter Salasia, the residents have called for the revival of the company for the betterment of the lives of those in the sugar industry. Wakati tulikuwa na West Kenya peke yake ikifanya kazi hapa, miwa zilikuwa zinaozea mashambani, miwa ilikuwa ina overmature kwa mashamba. But as we speak, since Rai came in aka take over, enda huku ndani utapata kwamba all Kenya is young. Sababu Sarai amefanya kazi. So if somebody is delivering, miwa imekatwa, nyukili inafanywa, kila wakati kesi, kila wakati court order, kesi, court order, alafu mnaanza afanyi kazi. Yet ukienda kuuliza wananchi, the people on the ground, they will tell you kwamba miwa inakatwa. Na imekuwa ikikatwa na nani? Sarai. Number 2, the price of tan ilipanda from 3,000 to 5,500 because of Sarai. Asingekuja, haingepanda. Number 4, kitu ya mahana katika Mumias ambayo sisi tunakusaliwa hapa ni kampuni yetu kufufuliwa. Ni kama kiongozi yoyote hataki Mumias Sugar Company itembee, tunaona kama tunaweza kumwacha kabisa. Sisi hatuna na kiongozi ambao ni msaliti wa Mumias Sugar Company. Sasa wakati koti inasimamisha huyu investor kutoendelea na kazi, alafu inasikiza wale watu ambao hawako hawajulikani, na hii muda yote koti ilitushangaza ya kwamba ati sasa huyo ati wanataka kuleta another administrator, ati court ilikuwa ina admit anyone as a creditor in the court. Nataka kujiuliza walikuwa wanatumia criteria gani hiyo wakati kujua hii inadai pesa ngapi? Now, ICT Cabinet Secretary Eliud Owalo has assured the country that the government will continue with the digitization drive with an effort to create 1 million jobs to the Kenyan youth. According to the CS, the era of rural-urban migration in search of employment is long gone. For a start, we are partnering with the polytechnics. We are also partnering with the TVETs. And
moving forward, we will also establish a digital laboratory in each and every administrative ward in this country, a total of 1,450 digital laboratories. The purpose of these digital laboratories is twofold. One, to empower our youth by way of digital literacy so that they acquire basic digital skills. But the second one, and most fundamental, is to create jobs for our youth. Today we have got a limited number of formal jobs where you go and sit in an office. The jobs, the place where we have got an abundance of jobs is the digital space. So through this program, it is the intention of government to deliberately and consciously create a total of about 1 million jobs for our youth moving forward. We don't want a situation where youth move from the villages to the town in search of jobs. We want to create the jobs right there in the village. And we have come up with a framework through which we will partner with the National Assembly, work together with the members of parliament so that they help us identify the facilities. We come and install the devices, we train the Why are you stressed out? Why are you not sleeping at night? I concluded a long time ago in my Christian walk that the scripture says God never sleeps nor slumbers. And since he don't sleep, ain't no need of me staying up all night. Somebody look at your neighbor and say, I'm gonna go ahead to bed and see how God gonna work it out. He might have it all fixed by the time I get up in the morning. I can't change it. I can't fix it. I can't turn it around. But the God that I serve sure can. Welcome to Imani Digital Learning Center, where endless possibilities await. Are you a student with a passion for journalism and media studies?
Look no further. At IDLC School of Journalism and Media Studies, we provide a dynamic and immersive learning experience from cutting-edge technology to hands-on projects. You'll develop the skills and knowledge to thrive in the ever-evolving world of media. Dream of a career in the captivating world of tourism and hospitality management? Our School of Tourism and Hospitality Management at IDLC offers a getaway to exciting opportunities. With industry-driven curriculum and expert faculty, you'll gain the expertise and confidence needed to excel in this thriving field. Seeking a deeper understanding of theology and divinity? At IDLC School of Theology and Divinity, we provide a nurturing environment for spiritual growth and intellectual exploration. Our dedicated faculty and thought-provoking courses will guide you on a transformative journey. At Imani Digital Learning Center, we believe in hands-on education through internships, industry partnerships, and state-of-the-art facilities. You'll gain real-world experience that sets you apart. Our supportive community and vibrant campus life ensures a well-rounded education. Join us at Imani Digital Learning Center and unlock your potential. Discover your passion, chase your dreams, and shape a brighter future. The journey begins at IDLC. Contact us today to embark on your educational adventure at Imani Digital Learning Center. Together, let's create a path to success. You can find us nestled in the heart of Kitale at our convenient location within Imani Radio, just across from St. Joseph's Boys High School. To get in touch with us, simply reach to us at 0741 978 177, 0741 978 177, or 0742 951 379. Welcome to Welcome back from that short break. Moving forward, Kakamega Governor Fernandes Baraza has called on government and opposition leaders to prioritize the interests of Kenyans during reconciliation talks. Addressing the residents of the Malava area, Baraza insisted on the existence of dialogue and asked the involved leaders to put aside their differences. Tunataka amani kwa nchi yetu ili tufanikishe maendeleo. Na tunashukuru sana msimamo ambao Baba Raila Amolo Odinga amechukua na rais wetu William Samuel Ruto. Lakini jambo ambalo tunawasihi viongozi wote ambao wako ile committee ya kuongea, please agree on the agenda of the discussion. Let us stop being hardliners. Mazungumzo yakiwa ya kufanisha mambo ya amani, that is the only way we are going to have proper development bila upinzani wowote, na hiyo ndio mambo ambayo sisi kama viongozi we want to ask our leaders, please sit on the table. Wacha kuwa na zile cards umeweka chini, put everything on the table ili mkuwe na kuongea ya kuleta amani nchini Kenya, and that is how we are going to achieve ile mambo ambayo mnaita bottom up economic transformation agenda. That is our plea kama viongozi, ili tupate suluhu ya kudumu kwa mambo ya gharama ya maisha ambayo iko juu.
Now, the government and county governments and extension services personnel should sensitize farmers and the public on the need to adapt to tested and tried maize to improve production. According to the expert, BT is a bacteria that produces proteins that are toxic to certain insects. For that reason, it has been used as a safe microbial for over 60 years to control pests and caterpillars. Dr. Ochieng Joel, leader of biotechnology program at the University of Nairobi, says Kenya loses 60% of maize at farm level due to stem border pest, which the BT maize can address. Now, Rural Committee urged to plant more trees to safeguard against negative effects of climate change. First Lady Rachel Ruto, speaking at an environmental cleanup and tree planting exercise in Narok County, said the government is ready to work hand in hand with local communities to promote environmental rejuvenation. Leo kupanda miti, ningependa tu kusema kwamba hii miti ambayo tunapanda siku ya leo tunapanda kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu. Mnajua kwamba rais wetu amezindua mradi, amesema kwamba kufikia miaka 10 ambayo inakuja tutakuwa tumepanda miti bilioni 15. Nafikiri mnajua kwamba tuko na shida hapa Narok Town. Wakati inanyesha maji yanatoka huko juu na kuweza kubeba miti mingi, si kweli? Lakini tukipanda miti hiyo tatizo itakuwa tena. Tufanye vile rais wetu anatuambia. Tufanye miti kwa kila shule. Na pia tusaidia. Now, with the anticipated operationalization of the new electricity transformation line from the Takwel hydropower generation plant, West Pokot and Trans Nzoia residents are poised to reap big in terms of power supply reliability. Energy and Petroleum Cabinet Secretary Davis Chirchir, while commissioning the delivery of a transformer at Ortum substation with a power supply capacity of 220 megawatts, said the future of the country is pegged on power generation that is environmentally sustainable. Chirchir mentioned that the new Takwel Ortum Kitale power transmission line will minimize power losses, noting that the North Rift region has for a long time been exposed to high power losses since power generated from the Takwel plant goes to waste because of the long distance. We have so far drilled about 14 wells, and today we are at about 70 megawatts. We've just witnessed the opening of well number 8, or where we've just come from, and that well is discharging at an average of what would otherwise be 22 megawatts. You're talking about $5 million per well. So when you drill one and you get that capacity of 22 megawatts, that is a big saving. In terms of the accounting and cost recovery, the capital expenditure that goes into that well for recovery purposes is not going to be significant, and therefore it will continue to bring down the cost of energy. Silali is a very productive site. By what we've seen so far, at 70 megawatts, you'll appreciate that is quite significant. A well like that took about 80 days to drill. So if we continue at the same pace, the same success, we should be at 100 plus megawatts before the end of this year. You do appreciate that predominantly Kenya base load is geothermal and hydro, but because of climate change issues, we're now relying on geothermal, which dispatches at a levelized availability of 95%. And then so for us as a country, with the climate change issue, we've come out of a very difficult drought condition in the last 4 years. And our hydrology, which normally discharges at about 30% of our energy mix, went down from 30% to 10%. When we have this kind of capacity in geothermal and the kind of capacity in our people, the commitment in government to continue investing in geothermal, we can see Kenya being energy secure. We can see the cost of energy in Kenya coming down significantly. We can see Kenya being a very attractive destination for global firms who want
greening of their products, which will be hitting the market with a premium because this climate. Now, the shortage of teachers in Mwala area of Machakos County have been caused by the failure to pay teachers their work-related allowances and provide adequate working conditions. Local leaders are voicing their concerns about certain schools having a ratio of 4 teachers serving multiple classes due to this situation. Vincent Musyoka, the Member of Parliament from the Mwala constituency, revealed that some schools which have 8 classrooms are operating with only 5 teachers. Additionally, there are schools that are currently lacking both a principal and a deputy principal. The scarcity of educators have been further worsened by the retirement of approximately 300 teachers from Machakos County only. That is not to blame anybody as such, but it's something all of us we need to think about. Tukiendelea hivyo, hii mashule yatafungwa yote. Naenda shule unakuta yule mwalimu wako ni BOM teacher. Na sasa le pengine kama nilikuwa naongea na Nguka juzi, wanapeleka check na mheshimiwa Kale kwa hiyo shule, wanapata hakuna TSC teacher. Sasa hii check wataachia BOM teacher. We have schools that are like 5 teachers in our old primary school. We have cases where even schools don't have head teachers, don't have deputy head teachers, some of them don't have principals, and it is a concern in the entire county. Now, leaders from West Pokot County are urging the government to increase the allocation of funds to support education in pastoralist areas. These leaders argue that many residents are struggling to afford school fees since the county allocation and constituency development funds fall short of meeting the needs of the large numbers of students in need of this assistance. Let's listen in. Kuomba serikali kuu pia iongezee mjumbe wetu pesa kwa sababu sisi West Pokot bado tuko nyuma kielimu, hata pia kujenga madarasa. We are still behind in education. Kuona kwamba kuna mtoto atapaki nyumbani, nyinyi mlete majinao, tutazungumzia principals wetu hapa hivi, badala ya kufukuza huyo mtoto, wacha watu wazungumze sisi. Tutatoa kidogo mpaka watoto wetu wasome, kwa sababu ni hawa ndio baraka yetu na ni hawa ndio watapeleka jina ya sehemu hii. Rescue centers nyingi ambazo zinatakana kujengwa. We are still very far in matters of education. Kenya ni hii, ni lazima tujisikie kwamba tuko pamoja. Wale ambao wanakuja sasa na kwanza kukoroka hapa na pale, hakuna room hiyo. Wacha niwaambie, sisi wengine tumekaa hapa kwa muda na tunaelewa mali hasara iko na mali hakutakuwa na hasara. Hebu uliza hao kina mama. Tuweze kusupport wanafunzi ili waweze kupita waende university. Now, in collaboration with the county government and Equity Bank, Sironga School in Nyamira County has organized a free medical camp for the local community in Nyamira. The ongoing event at Sironga School aims to provide healthcare services to the residents, including screening for cancer, HIV/AIDS, hypertension, and other illnesses, followed by the provision of medications as prescribed by doctors. Additionally, the school students have decided to sacrifice their school-provided bread and offer it to the community members who attend the medical camp. These initiatives aim to support the well-being of the local community and promote access to essential healthcare services. Ninaitwa Bi Eva Akeo Odhiambo, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Sironga, na leo tuko na siku ya free medical camp. Kawaida as a school tuko na corporate social responsibility where tuna connect na community ili wajue kuwa school does not operate as an island. Today we have partnered with the county government of Nyamira, the Department of Health, so that tuwapatie watu wa community a free medical check on various aspects of their health. Nikianzia high blood pressure, prostate cancer na the general ailments yenye watu wa community wanaweza kuwa nayo. Apart from that, kama shule tumeamua siku ya leo wanafunzi sacrifice wapatie kila mmoja mwenye ataingia humu ndani a loaf of bread, so that wakimaliza hii shughuli waende
wakule mkate yenye tumebake hapa ndani na yenye wanafunzi wamecontribute kama they are part of their contribution to the corporate social responsibility. Leo tunapatiana huduma zote kwa zile zenye zinapatikana kwa hospitali. Ni kama tumebeba hospitali tukaileta huku. Kwa hivyo tunashirikiana na kazi nzuri, tunapatiana mambo ya family planning, tunapatiana dental, tunapatiana eye, tunapatiana mambo ya HIV, tunapatiana mambo ya family planning, mambo ya cancer screening, mambo ya non-communicable diseases. Kwa hivyo shughuli zote ni kama hospitali ndogo imekuja, lakini kama tutapata kuna shida zingine tutarifaa wagonjwa wetu kwenda kwa county referral hospital ili tuweze kuhudumia wagonjwa. Hii imekuwa ni kitu muhimu sana. Hatujakuwa na medical camp kwa shule kama hii na tumefurahi sana. Tumekuja kuleta huduma mingi sana ikiwepo madawa. Kuna madaktari wetu tumewaleta wengi wanakuja kuona wagonjwa. Tumeleta madaktari wa general consultation, kuna wale wa macho, wa meno na madawa na kupeana vaccinations, pia nurses wetu wa hudumu ili tuweze kupatia huduma kwa wananchi na wanafunzi wote. Also, a section of Maasai women in Kajiado County is campaigning for a change in cultural beliefs to give them a chance to leadership. During a women leadership meeting held at Kisamis Town, Kajiado West Sub-County, cited the Maa culture as one of the barriers to women leadership. The women noted that over the years they have been denied leadership by the male counterpart who perceive them as the lesser gender in leadership. A section of men who attended the conference showed their willingness to support women in the leadership. Ni changamoto kubwa sana kwa sababu jamii ya mwanamke imebaki kugandamizwa kwamba hawezi ongoza, kwa sababu pia wengi wetu hawajaelimika kwa sababu ya kunyimwa ile nafasi ya masomo. Kwa sababu hajasoma pia ama mambo na clanism, bado hizo nyumba zinatuzuia sana. Jambo ambalo inatakiwa tufanye kama kina mama ni kujua kwamba nafasi yetu katika jamii ni zaidi ya kukua tu katika jikoni, na kwamba tuna uwezo wa kuweza kukua viongozi, tuna uwezo wa kuweza kuongoza watu, tumeweza kufundishwa mambo ya vile ambavyo tunaweza approach leadership even in a modern way. Tunafanya juu chini kujaribu kuchangia katika kuleta usawa baina ya wanawake na wanaume katika uongozi wa kisiasa haswa hapa nchini. Now, residents of Lokichar in Turkana County are urging the government to grant them time to register communal land where all pipelines are being constructed under the LAPSET project. These residents are concerned that if they are required to receive compensation from the county government rather than the national government, they may end up with nothing. According to the law, the county government should be compensated on their behalf as the communal land lacks individual land titles. Well, that's how we wrap up this segment. Remember, we'll be right back with the stories from our publications this morning. That is the newspaper review. Don't go too far.
Welcome to Imani Guest Houses, your perfect home away from home. Our spacious guest rooms are designed to provide you with ultimate comfort and relaxation, complete with hot showers and free Wi-Fi. Enjoy mouth-watering meals served in our charming dining area with friendly staff at your service. Rest assured that your vehicle is safe and secure with our ample on-site parking space. Unwind in the serene outdoor terrace while enjoying the scenic surrounding, and our friendly staff is always on hand to ensure your stay is nothing short of amazing. Located along Webuye Kitale Road opposite St. Joseph's Boys High School and 1 kilometer from the Kitale Airstrip, it is uniquely located at Imani Radio Ministry Campus near the airstrip and highway. Contact us on 0796 035561 or 0713 093354. Book your stay at Imani Guest Houses today and experience the ultimate comfort and relaxation in this beautiful region. Welcome back. These are the top stories from our various publications. Let's get into it. Now we begin with the Standard newspaper, and the top story here is Ruto maintains tough conditions ahead of talks. President Ruto yesterday said he is ready for the dialogue with the opposition, but he won't be blackmailed using violence, and that power sharing is off the table. And his henchmen also ruled out talks on the cost of living. And that full story, of course, you can find in page 13. And he said this: I had our brothers in the opposition agree with us that they just
like us, are opposed to handshake. Now that they have declared so, they should go ahead and agree on ending violence, and through that, we shall agree on everything else. That is what President Ruto said in response to the statement of Raila Odinga when he said they are not after the handshake. And of course, in other stories, Uasin Gishu leaders in eye of storm over botched varsity funds. Of course, the scandal is still ongoing, but at least there is some sort of agreement. Last week, we witnessed protests. We witnessed a sit down with the government and the students and the institutions that the parents and the leaders, they had a talk, and we can see that they are coming to some sort of understanding, or at least to clear out the matter, because it has been a lot of back and forth considering the judgment from the parents. They say they were stolen their money, and it is not just money, that is millions of shillings from struggling parents who are hoping their children are going to, do something better for them. And they say the government was involved, even though the government is saying the only thing they were involved in is finding the visas for them. And in other news, we have the education sector. Hopes and fears of school leavers who shunned KUC CPS slots. Close to 600,000 students who sat for KCSA last year did not opt for placement to universities or college. For some, the cost was prohibitive, but for others, it was out of ignorance. Of course, last week we were wondering why it was such a huge difference. We felt like 600,000 students who were left was such a huge number, and of course this is as a result of consultation where they gave their response why they did not apply for the university placement. And of course it is established that the cost of this university and colleges have really gone up, and some can barely afford it, and for others it was just out of ignorance. You can find the full report on page 8 of the Standard newspaper. And moving forward, we have the story about the go to shame, elders abandoned and abused in home. You can find that sad story from page 3 of the Standard. And in the business section, we have Socian feeds power to national grid, and you can find it in page 27. Page 40 is for our sports lovers. After City romped, Arsenal ready for title chase. You can find that there in the Standard newspaper. Moving forward, we have our next publication, that is the Star newspaper, and the top story is Ruto moves to tighten grip on Mount Kenya turf. DP Gachagua has declared president the official leader of the Mount Kenya region. You can find that in page 4 to 5. And Plan 2027 plan, Uhuru's influence appear to have crumbled with Ali's decamping to Kenya Kwanza. You can find the full political story in page 4 to 5. And of course, yesterday was the 25th anniversary of those people who were victims of the 1998 bomb blast. And USA and Kenya should compensate bomb blast victims. That is according to Azimio leaders. And of course, people have been trying to live with those traumas, and others have been trying to work their way around such matters. In other news, we have settling down. Half of men grow up thin, get fatter after marriage, health survey shows. And that is in page 10. And of course, there is some a lot of interesting facts about this statement, and I believe most of the traditional setup make you believe that that's how you identify a man that is really happy and settled down in this basic life standard that we have set, the community, the society has set up for a lot. And of course, we have another story about non-conservatory orders.
Backdated Finance Act ruling spells double pain for workers and employers. Of course, we are talking about matters tax. People are still raising their concerns over the same matter. Odd Voices, we have Omar El-Umawi having a story about building nuclear plant and profitable venture. You can find it in page 17 of the Star newspaper. And of course, we have another interesting story about the law change. Want to divorce, shorter, simpler route on the way. And I think those are just some of the adjustments that are made by the law to make it easy for people who have been complaining the divorce process is taking too much time and it's a bit complicated, especially for the society that we are in. We obviously do not encourage divorce, but if it's something that you're looking into for the sake of information, you can find it in page 6 of this newspaper. Moving on to People Daily, the first story is contracts through a high fuel tax. Regulator summoned April boss Kipto risk jail for contempt over levy. Judges declined to stop sections of controversial Finance Act cases to be heard on September 13th and 14th. You can find the story in page 4 of People Daily. And of course, these are statements of Judge David Mujanja. He says, we reject the applications to cross-examine the Speaker of the National Assembly and the Senate. Those applications are dismissed and will give full reason in our judgment. And in other news, we have the story concerning the political state in Kenya. We will finish all steel projects, Ruto tells the Mountain. President William Ruto addresses a gathering in one of his stage in his 5-day tour in central Kenya. And of course, that is a huge turnout that he received in the Mount region while he was launching all these projects, and is set to meet up with the leaders to discuss the way forward in the leadership situation in the mountain region. And we have another story. The GDC strikes new well that can give 22 megawatts of energy, of course, in the country. And this, the Energy CS, Davis Churchill says, is going to really improve how the price of the fuel and electricity is going to be produced in the country. And I think that is a great stride for those who have been complaining on the increase of, you know, the economy and electricity bills and everything in between. And of course, inside today, 15 pages of government job tenders. You can find that inside the People Daily. And of course, we also have the story concerning the education system in the country. Varsity students face high fees. Public universities have raised charges for the learners seeking to enroll in September. But will the government loan them the difference? And of course, we saw the new suggestions that were brought up last week concerning the changes in the education system, and if that is going to be implemented, then at least the weight will be lesser. If not, people are still going to really turn down these colleges application based on their fee that they are expected to pay to get this kind of education. And moving forward to the Daily Nation, the top story there is forced NYS style drill for students. Mandatory 3-month community service after senior school, as well as 9 months upon completing university and college, will be required for graduates before securing employment if education reforms by a presidential task force are implemented. And of course, this is among the many implementation and you know, the reforms that they are trying to implement. And I don't know how I feel about this first NYS style drill for students, but the older generation will comply with me and say that probably it was helpful for them during those days when it was a good and really important requirement for them before they joined education system. And if it was good for them, then I believe it's going to be good or okay for people who are willing to take it up. But then I don't know about the matter first.
Anyway, the discipline in the 80s, students underwent pre-university national service training, and of course if it's going to be brought back, we are yet to see how that will go for the sake of the discipline. That is what they propose. Other news, Ruto, Raila rule out power sharing ahead of crucial talks. President Ruto sustains the onslaught on the opposition, declaring the government will speedily conclude negotiation with rivals, so long as power sharing is not on the table. And National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah insists on talk open to public at Bomas of Kenya tomorrow. You can see it in page 4 of the Daily Nation. And of course, we also have the opposition leader Raila Odinga has stated that he is not interested in a deal to join the government. He has branded illegitimate and unpopular, but insisted the ruling coalition should not dictate the issue for discussion. His team has listed high cost of living and an audit of last year's presidential election as part of their grievances. Of course, the talks are set to begin soon, so we will see how this will go. And of course, he had threatened that if it will not bear fruit, they are going back to the streets. And in other news, the dam scandal, Senator's farm was paid 2 billion shillings for this thicket. In 2009, Midrock Water Drilling Company, owned by Mohamed Chute, now Marsabit Senator, stated construction of Badassa Dam. On completion, it would have stored 5 million cubic meters of water, sufficient to quench the thirst of long-suffering residents of Marsabit town. But today, there is no such water fountain, only a deep money pit in a shrub. You can find it in page 12. And considering that this is a 2 billion shillings that was supposed to be there for the society, is a sad situation going on there. In relationship, we have the law changes to end messy divorces. A bill before the National Assembly proposes to amend the law to allow an estranged couple to separate by mutual consent. You can find that in page 14 of the Daily Nation. And in transport sector, radical plan for state to control matatu fares. An MP wants the transport cabinet secretary empowered to set statutory fee charged by public service vehicles in various routes nationwide. You can find that in page 3. And in the Healthy Nation, inside the Daily Nation today, there is some interesting story. You want to take a look at that, titled Alienated. And of course, these are the trending stories that we have from the Daily Nation. And lastly, we have Taifa Leo. And on Taifa Leo, the top story is Ruto apokonya Gachagua kazi. Rais William Ruto sasa anaonekana kuchukua jukumu la kulainisha sekta ya kahawa kutoka kwa naibu Rais Rigathi Gachagua baada ya kutangaza Jumapili kwamba yeye binafsi ndiye atakabiliana na watu wenye ushawishi wanaodhibiti sekta hiyo. Utakuwa unaweza kupata habari kamili kwenye ukurasa wa pili. Na kwenye maadhimisho, jamii na marafiki waathiriwa wa shambulizi wa kigaidi la Agosti mwaka wa 1998 wakifuatilia hafla ya makumbusho ya mwaka wa 25 tangu uvamizi huo wa ubalozi wa Amerika kutokea. Shughuli hiyo iliandaliwa katika bustani ya Memorial Park jijini Nairobi hapo jana. And of course we can see the pictures there. Taarifa nyingine ni kwamba sitaki serikali yako, Raila ambia rais. Kinara Azimio asisitiza kwamba hana haja na nusu mkate kutoka kwa serikali iliyojaa ufisadi. Unaweza kuipata kwenye ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Taifa Leo. Na kwenye ukurasa wa pili kuna taarifa kuhusiana na koti yakataa kusitisha ulipaji kodi ya nyumba. Jopo la majaji watatu wapinga ombi la chama cha LSK kuzima utekelezaji wa sheria ya fedha. Pia kwenye Taifa Leo tuko na mswada mpya kuokoa wakuzaji mahindi. Wabunge wawili waibuka na pendekezo la sheria kuwanyamazisha mabroka wazao. Utaweza kuipata kwenye ukurasa wa 4. Na kwenye ukurasa wa 20, Arsenali roho juu baada ya kulima City. Ateta aidi wafuasi makuu msimu ujao baada ya ushindi.
And of course, these are just some of the trending stories that have been across the country, and we will be closing that segment up in a short while. We have our guests already in the building. We will be talking on matters waiting for marriage. Make sure you stay tuned for that, and we will be introducing our guests in a short while. Welcome to Imani Digital Learning Center, where endless possibilities await. Are you a student with a passion for journalism and media studies? Look no further. At IDLC School of Journalism and Media Studies, we provide a dynamic and immersive learning experience. From cutting-edge technology to hands-on projects, you'll develop the skills and knowledge to thrive in the ever-evolving world of media. Dream of a career in the captivating world of tourism and hospitality management? Our School of Tourism and Hospitality Management at IDLC offers a gateway to exciting opportunities. With industry-driven curriculum and expert faculty, you'll gain the expertise and confidence needed to excel in this thriving field. Seeking a deeper understanding of theology and divinity? At IDLC School of Theology and Divinity, we provide a nurturing environment for spiritual growth and intellectual exploration. Our dedicated faculty and thought-provoking courses will guide you on a transformative journey. At Imani Digital Learning Center, we believe in hands-on education through internships, industry partnerships, and state-of-the-art facilities. You'll gain real-world experience that sets you apart. Our supportive community and vibrant campus life ensures a well-rounded education. Join us at Imani Digital Learning Center and unlock your potential. Discover your passion, chase your dreams, and shape a brighter future. The journey begins at IDLC. Contact us today to embark on your educational adventure at Imani Digital Learning Center. Together, let's create a path to success. You can find us nestled in the heart of Kitale at our convenient location within Imani Radio, just across from St. Joseph's Boys High School. To get in touch with us, simply reach to us at 0741 978 177, 0741 978 177, or 0742 951 379. Welcome as we go to science. For deaf people out there, I'm requesting you to join this program.
welcome back. Karibu tena, and of course it's time for our next segment, and that is the Relationship Tuesday segment. And today we have the honor of having Pastor Cheren with us. Karibu sana. Asante. How have you been? Niko sawa, nashukuru Bwana amesaidia. All right. Thank you so much, and we are very grateful to have you join us for today's episode. Na leo tutakuwa tunaweza kuongelea a topic that of course iko na significance mingi kwa watu wengi, na hiyo ni kungojea ndoa, ama sijui tutaita kungoja kwa ndoa. Kungojea ndoa. Waiting for marriage. Na tunajua kwamba it's a journey of waiting patiently, preparing, and of course kuna a lot of things ziko involved in it. Mambo ya faith, mambo ya commitment, mambo ya understanding of oneself na your partner, and I hope today utakuwa kusaidia watu waweze kuelewa umuhimu wake na jinsi inaweza kuwasaidia katika maisha ya kila siku. And ningependa tu before we go right into it uweze kuomba pamoja nasi. Asante. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana kwa sababu ya siku njema. Neema hii Bwana umetujalia kama watumishi wako. Tunakualika Bwana mahali hapa tutakapoendelea na kipindi hii, na wale wanayetutazama kila maeneo, na wale wana mapito katika maisha ya ndoa, Baba walinde na kuwapa neema mpya ili wakaweze kupata upendo. Asante Bwana kwa sababu unaenda kutenda, na kila mmoja moyo wake utapona, watu waishi na ushuhuda na waanze kupata ndoa zilizo za neema. Ni kwa jina la Yesu Kristo Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Yes, na kama vile tulikuwa tumesema topic yetu ya leo, kungojea ndoa. And hii inakuja especially kwa mavijana sana. Most of the time unaangalia watu wanakuangana ile rush ya nimemaliza masomo sasa ni kuruka huku, na bila kukaa na hiyo time ya kuangalia mambo jinsi yalivyo, unapatanga sasa ndio kuna shida mingi. Watu wanaanza kutafuta hata divorce, watu wanaanza kutafuta separation kwa sababu they were not prepared for kuingia kwenye ndoa. Na kwa hivyo mimi ningependa uweze kutueleza kwa your own understanding, hii kungoja kwa ndoa ina involve nini? Unajua, kwa mfano mtu labda anataka amemaliza masomo sasa anaongoja kuingia kwa ndoa. Yes. Unajua kitu kile mimi nakielewa kama mtumishi wa Mungu. Kuna kitu kimoja ambaye inabidi mtu mwenyewe aweze kujua, kwa sababu inategemea kama kwa sababu kwa mfano kama kungoja ndoa inategemea kama huyu mtu kuna kitu baada anasubiri kufanya ndio labda aanze kuingia mambo ya ndoa, ama kuna kitu anahitaji kuipanga labda kwa mwaka mmoja ndio aweze kuingia, kwa sababu huwezi toka university ama huwezi ukatoka kumaliza form 4 na ukaingia immediately hata hujakaa na unaingia kwa ndoa. Kuna kitu unabidi unajipanga kuondoa maaibu ya pale mbele, kwa sababu huwezi kuja leo tu kutoka kwa shule na umetafuta binti na umeanza hadi maisha ya ndoa si kitu mchezo. Maisha ya ndoa ni kitu mtu ajitengeneza akili yake kwanza, ajua anaenda kuleta partner mwingine akuje kukaa pamoja na yeye. Wewe leta mke na una hata kitu ya kulalia. Sasa kuna kitu wakati umetoka kwa shule, hata kama ni binti ni lazima kuna kitu atajipanga, na kujipanga kwake na haitakuwa miaka mingi. Maana kuna hapo ndio watu wanapotelea. Mwingine bado amekuja amemaliza mwaka 3, kijana akikuja kumuulizia na mwambia mimi bado najipanga na kile kitu ina mapito zinaenda na masaa inaenda na miaka zinaenda. Ulikuwa 2020 unasema bado unajipanga. Sasa tumeenda 2021, sasa tuko 2023. Na uso zetu inabadilika, hata mimi sikuwa hivi. Inaenda ikichange. Kwa hivyo wakati ya kusema unajipanga iko na vitu mara mbili. Unaweza kuwa unajipanga ukijua kweli nataka ikifika Disemba Mungu anijalie na harusi yangu. Hiyo itakuwa sawa, lakini sio miaka zote kupanga, bado napanga. Unapata huyu mchumba unamwambia bado napanga. Inaruka imako, unapata mwingine bado napanga. Hapo mbele mahali unaenda itakuumalia. Sasa mtumishi, watu wanafaa kufanya kujipanga. Kwa mfano kama mtu amemaliza shule. Yes. Mimi nakumbuka wakati ndio niane wacha nifanye na kwangu. Nikumbuka ile wakati sana nimekuwa kijana, nimejua ubaya na usuri. Kile kitu nilianza kujipanga naye kama kijana, nilinunua kitanda.
Namba 2, nikaenda kukodesha shamba nusu eka, nakumbuka. Ili nikioa bibi nisikuwe mzigo kwa mama yangu. Na machakula hizi sijini, nikalima shamba. Mimi nilioa mke wangu niko na mahindi gunia 40. Sasa unaona hakukuja tu kutoka kwao, anakuja kuteseka. Hiyo ni kitu nilijipanga na 1 year. Nikaona nitengeneza kanyumba mzuri ile ya kujenga round ya vijana ya kwanza hiyo. Ya nyumba ya nyasa si watu elgo tunajenganga hiyo. Ukijenga hiyo baba anakwambia ndio jenga pale. Ukifusu na hiyo umetosha kuoa. Wewe tulikuwa unaona bora uko na chakula inapigwa hivi na style. Sasa mzee anakaa na kuangalilia vile unaunda. Atajua huyu mtu ameanza kutosha kukua mtu mwingine. Sasa kujipanga ni kitu kama hiyo. Yaani kwa mfano unajipanga hata kama ni msichana amemaliza shule. Akiwa yule wa vision kwa maisha yake ya mbele. Lazima kuna kitu atafanya. Kwa sababu anajua mahali nimefika sasa imetosha mimi pia niende nikue kwangu. Kuna kitu atajipanga vizuri, aanze kuachana na utoto, aanze kuachana na vitu ya kuanyanya hizi. Aanze kujua sasa yeye anatosha kupata mtu. Mtoto wa heshima. Na unapata kwa mafamili kuna mabingine wanasema hakika mabinti wote ama vijana wote wangekuwa kama ule mtoto. Tangu alitoka shule ako na heshima yake. Sasa kuna kitu mtu anasajipanga na wakati anaombea maisha yake ya ndoa pia anajipanga kwa mapato, anajipanga kama ana stool ananuako 3, wakati ana kitu anatengeneza at least hiyo kanyumba mtu akiingia anaona huyu. Unajua ukienda kwa nyumba kijana utajua huyu mtu amejipanga na huyu ni bure. Ukiingia hivi utajua huyu kijana na mpango huyu, lakini huyu mwingine huyu hana. Na mtumishi, unajua tumekuwa tukiweza kuzungumzia hiyo mahali ya kujipanga uwezekano na pia mambo ingine. Mtu atajuaje unajua ako tayari? Unajua most of the time tumelelewa katika ile system ambayo unajua lazima usome. Ukishamaliza kusoma sasa wanaanza kusema sasa ni kuolewa. Kuna watu ambao pengine tuseme masomo imewafanya panuke akili ama tutasema nini, especially babinti ambao tuseme wamekuwa exposed kwa masomo, pia nao wameamua kujitafutia karia zao, na sasa wamefika mahali pia nao wamejipanga, wamejitengenezea, wamejinunulia hizi vitu zote zenye tunazungumzia. Inakuwa ni vipi aweze kujua kwamba as much as pia mimi nimejipanga, niko sawa na maisha yangu as an individual, niko sawa sasa tayari kuweza kutafuta mtu ya wacha kwa kitu kimoja mtangazaji wetu. Hii kitu inakwanga kwa damu. Hii kitu inakwanga kwa damu. Si hata hata mifugo tu. Unapata mifugo kama ng'ombe. Ng'ombe inaendea ng'ombe zingine alafu inaangalia hivi na inainua mdomo juu inasema hii ni bado. Yaani kuna kitu tu inakwanga kitu. Hata kama wewe ni kijana, inafikanga tu mahali unasikia kuna kitu inachemka kwako. Na ukipitisha hapo, utaweza umia mbele. Kwa hiyo hata kama msichana naye amejipanga nyumba yake vizuri, ametengeneza kila kitu, unasajaza vitu vyote kwa nyumba na hauna mtu, bado ni bure. Kitu cha maana ni wakati umejipanga, tafuta mwenzako. Tafuta mwenzako ambaye mtaishi pamoja na yeye. Hata kama uko na 50 years, huwezi kosa mtu, huwezi kosa. Mimi nimewahi kuwa na mwingine wa 60, na alipata mtu na akaolega na harusi. Kwa hivyo wakati umejipanga na mashamba zako, umejipanga na vitu vyako, wewe naye sasa inafika mahali unasatafuta mwenzako. Ili mkaweza kupatana kwa pamoja na muishi sasa. Hata kama uko na vitu, kijana naye ana vitu, unaosaunganisha pamoja, hiyo nyumba inajaa. Inakuwa smart. Huyu ana sofa set zake, huyu ana TV kubwa, mimi naye nimeunda zangu. Unaona mkikutana pamoja na mweke relationship yenu pamoja, na muende kwa wazazi wenu pamoja wajue, wakati harusi mkiunganisha vitu vyenu, hiyo nyumba imebarikiwa. Kwa hiyo wakati msichana naye kuna vitu vyake na kijana na vitu vyake, hawa wanajipanga, lakini siku watakutana wanaweza unganisha pamoja. Na sasa Bishop, mimi niko na swali ambayo ni very controversial kidogo. Most of the time watu wakizungumza hivi, utaangalia kwenye mtandao, kuna baadhi ya wanaume nitasema, huwa wanasema msichana akinunua kitu kwa boma alete hata kukumbusha jinsi alitumia, itabidi umetembea. So wanamaanisha kwamba most of the time wanataka tu ikweni wao wamefanya hiyo providing, because wakati mwanamke analeta kitu ama amenunua kitu, sasa ati unafikiri mtakutanisha pamoja, mambo huwa haendi vizuri. Maoni yako ni gani hapo? Hapo naweza kuunga kwa sababu iko hii mara mbili. Kuna msichana anaweza elewa.
ama mzee anaweza elewa. Yes. Lakini kuna mwingine hawezi. Kwanza ikuweka msijana ikuwe the best kuliko kijana. Itakuwa saa zote mkikosana nasema kwanza hata umekalia sana. Sasa ndio unapatanga vijana ama wanaume wanasema ndio tuanze maisha, wewe peleka hivi tuende kwenu. Ili tukuje tujenge yetu fresh. Ili mwingine asiseme hata zilikuwa zangu. Sasa kwa njia nyingine ukiona unataka kwenda mahali kwa ndoa yako na unaona ule mtu anajiweza, hiyo viketi peleka hata kwenu. Ama bariki naye mtu. Yes. Kuliko maana ni makesi tumefanya. Unasikia huyu anasema kwanza tu kijana amekalia siku ya harusi. Kwao wako nipea hata kitanda. Hiyo yote ilitoka kwetu ikabaki kwetu. Sasa inakuwa hiyo ndoa ina changamoto. Mpaka inabidi wakati mwingine wavuje hiyo vitu. Ndio waanze fresh. Yes. Lakini kama ni watu wa kuelewa na ni watu wamekomaa. Yes. Unajua kuna mtu ana reason vitu vizuri. Anajua hii sitasumbuka saa hizi kupanga vitu vingine. Anaweza elewa. Lakini kuna wengine hawataelewa. Wanasemanga huyu mzee anaanza kuja kunikalia. Kwa sababu hizi vitu ni zake. Na ni ukweli kuna wengine watakukalia. Watakwambia wewe ulikuja hapa bure. Sikuwa ulikuja nayo. Sasa ni msongo unapata asubuhi ndio ukalie uketi. Lakini tunaomba wapatane, waache mambo mengi. Kama umeelewana na mwenzako, bebeaneni mizigo, hivyo ndio maandiko inasema. Tuchukuliane hizo mizigo. Labda mimi niko chini wewe uniinue. Yes. Na siku moja nitakuwa bora huko mbele. Ni kweli kabisa. Na mtumishi, wakati bado tunaongelea mambo ya kungoja, wakati mwingine pia watu wanaweza kuwa wamefika hiyo stage but bado hawajapata the right partners. Na most of the time hii inataka watu wakuwe na uvumilivu na pia waweze kukuwa na ile self control, kwa sababu majaribu ni mengi huko nje. Mtu atajiambia tu bado sijapata mtu, lakini unaona mienendo yao kidogo karibu inapotea. Na uweze kuadvise vijana ni jinsi gani wanaweza cultivate this virtue ya kuweza kukuwa mvumilivu na pia kuweza kukuwa na self control. Kitu ya kwanza, kijana akitaka tu kufaulu kwa mambo za ndoa ama kwa kungoja. Kwa kungoja naye pia kuna kitu hapo ndani huwa inajificha. Unaweza sema unangoja na umekaa tu kwenu. Utaweza ngoja miaka mingi sana. Kitu kenye mimi nakijua kama mtumishi wa Mungu kwa vijana, kwa mfano, wakati unasikianga kuna conference imani radio na wewe ni kijana ama wewe ni binti na kuna kitu natakanga Mungu akutendee kwa maisha yako ya ndoa. Yes. Chukua gari, weka fare, kuja kwa hiyo conference. Uwezi jua Mungu anaweza kumulika siku hiyo. Maana ukikaa kwenu tu kama ukae Birunda ama ukae Kitale tu kuna mtu na mngoja hapo. Unaweza ngoja miaka mingi sana. Lakini ukisikia kuna conference kwa Pastor Chereki na JEDIDAH na wao wote wanakuja. Siku wanakuja Imani Radio, tunapanga vijana huko, tunawasanya wote. Wakati wanakuja hapa kuna kitu inabadilika ndani mwao. Na ndio utakuja kupata mwenye ameongoja miaka 3 anaangukiwa na neema. Kwa hivyo kungoja inategemea wakati unaweza kuwa na uvumilivu pia. Na usivumilie hata miaka 5 bado unavumilia. Kuna kitu inaenda, miaka zinaenda. Juzi tumekuwa 2000, tai tumeenda 2000, tuko 2020. Miaka zinaenda. Kwa hivyo usikaege tu hapo ukingoja. Kuwe mtu wa kupanua maono. Ukisikia kuna mahali kuna mkutano umetangaza Imani Radio na una uwezo wa kwenda, chukua Biblia, enda mahali pale. Utashinda zile vitu inaharibu watu. Zile vitu inaweka watu matamaa, unapata umeanguka wokovu. Hiyo vitu unapata unashinda kwa kukaa kwa neno. Ukikaa kwa neno utajengeka, utatiwa moyo, utapewa matumaini na utasikia kuendelea mbele. Na vile umekaa kwa mkutano kama yenye unatiwa matumaini, utasikia hata mtu anakuuliza wewe ni wa wapi? Unasema mimi ni wa Kitale. Siku moja nitakutembelea. Nipee namba, hii ndio ndoa. Maisha ya ndoa inaendanga tu hivyo. Mtu anaweza kukuomba ndoa na ikaenda tu hivyo. Na ukaenda ukaoleka. Kwa hivyo kukaa pamoja naye mahali pamoja huwezi pita. Lakini ukikuwa na connection, sasa kwenda kuwapi vijana wengine wa AIC, labda tunaenda ACK, labda tunakuja Gisa the Last Hope, labda kuna wapi conference, tunaandikana hivyo. Kuna kitu inabadilika kwa watu. Hata mwenye alikuwa warisafu anafunguka akili. Anajua kumbe kuko hivi na atafaidika. Ni kweli. Na ni kweli kabisa. Unajua kuna hii msemo, wakati tulikuwa wadogo kulikuwa na hizi stories ama ni makatuni tulikuwa tuna watch. Wanasema kama Cinderella hangetoka hiyo usiku hakungekuwa na prince yoyote angekutana naye. Sasa ni kujituma.
Asante hapo. Tukisonga mbele, unajua kuna mambo mingi pia ambayo inakuja na mambo ya ndoa. Wakati watu wanatarajia kuingia kwenye ndoa, inamaanisha kuna a lot of commitment, kama ni sacrifice, kama ni compromise, kuangalia vitu ambayo mtu anaweza adjust ili muweze kukutana pale pamoja. Ni jinsi gani vijana watakuwa wanaweza kufanya hivyo? Kitu ya kwanza, unajua ndio watu waweze kukutana pamoja. Kitu ya kwanza, kujisacrifice wewe mwenyewe. Inategemea na wewe. Unajua kuna kitu unaosafanya na ndio uweze kuingia mahali natakana. Kitu ya kwanza ni wewe mwenyewe unaosacrifice hata kwa prayers. Unasacrifice kwa kumtumikia Bwana. Unasacrifice kwenda wakati mwingine mnaweza kukutana pamoja. Kuna vitu ambavyo inabidi wakati mwingine mnaweza kukutana kwa pamoja, mkabadilishana hata idea hizi pamoja. Yaani wakati wote mtu anaweza kuwa mahali, labda unaweza kuwa Kitana ama popote ama uko mbali Nairobi. Wakati mwingine unaweza kuwa na sacrifice ambayo wewe mwenyewe unaweza jitolea. Kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Unaweza sacrifice wakati mwingine, kama kuna kitu yote nitakana ifanyike, unajitolea kama kijana ama msichana. Ama wakati mwingine unaweza sacrifice, kwa mfano kama kijana ako mbali ama msichana ako mbali, unaweza ongea na wazazi wao, alafu unasema hii mwezi vile tumekuja hivi, nataka tukuje huko. Unaweza sacrifice kwenda kuona wewe maeneo, ama kijana anajisacrifice kuja kwenu. Kuna kitu mnaanza kujuana pale, na hutabaki vile ulikuwa, hapana. Kuna kitu itaanza kusaliwa kwenu na vitu vingi vitaenda kutendeka kwa vizuri. Kwa sababu watu wanayejitolea kwa uaminifu na kufanya kazi ya Mungu na kusimama kwa pengo, Mungu hawezi waacha hao watu. Lazima Mungu atajidhihirisha kwao na hawezi waacha, kwa sababu mtu ni wa kulipa gharama. Watu wengi wanaogopa gharama. Vijana wengi wanaogopaga za zingine hata kwenda prayers. Vijana wengi wanaogopaga za zingine hata kumtumikia Mungu. Lakini laiti wangejua mambo mazuri yanapatikana kwa Mungu, unapenya. Ni kweli. Nzuri sana. Kabisa. Na unajua wakati bado tunazungumzia mambo ya kukua na kuweka Mungu mbele, imani ni kitu kingine ambayo ina play role kubwa katika mambo ya kungoja. Ni jinsi gani, kwanza utueleze hiyo imani inasaidia vipi kabisa katika watu ambao wanangoja, na ni jinsi gani watu ambao wanatafuta kuweza kuingia kwenye ndoa wanaweza kuongeza imani yao wakati wanaendelea kungoja? Amen. Kwa sababu wakati mnakaa kwa pamoja na mko mnaombea ndoa yenu ama mnapangilia ndoa yenu, kitu cha kwanza ambacho inaweza saidia hao watu wakuwe na uwazi au wenyewe wawili. Wakikuwa na uwazi au wenyewe wawili, wakuwe wanaombeana. Na wakati wanaombeana, kile vitu wameweka malengo, kama ni 2024, wanaanza kuiombea saa hizi. Wanasimama kwa pengo. Kama kijana ameenda fasting hata 2 days, wakati anarudi, wakati mwingine naye binti naye akipata nafasi, anaenda kuiombea. Wanachochea ile imani na mahali wanaelekea kukua na imani zaidi. Ili siku itafika mahali pale ni watu wamejijenga, ni watu wazito kwa imani, sio watu teketeke. Unajua ukiwa chini kwa imani, mtu anaweza kuja na kuambia wewe ulikuwa na focus yako na anakubadilishia kwa barabara, na hapo ndio watu wengi wameangukia. Unapata kijana alikuwa na focus nzuri sana, anaombea yule kijana, maana wamepanga ni mwisho wa hii December. Na mwingine anatokezea hapa na pesa, anamwambia wewe unaongoja zauri yako, wewe utaumia wewe. Mimi nitakufanyia hivi, angalia nyumba yangu ndio iko bana, kuonesha nyumba ya jirani. Siku anakuidi. Siku anakutokea na kumaliza hivi. Aki, utaishi kulia maisha yako yote. Na ndoa ni kitu mtu akishaingia, ainanga gearifas. Ukishaingia hivi, huyo mtu aidha akuharibie maisha yako ama akufanikishe. Kwa hiyo kuna kitu ni sensitive. Kama ulikuwa umefocus, hata kama yule kijana ni maskini, hata kama yule kijana ana chochote, hata sisi tulikuwa bure, hata sisi hatukuwa na chochote, lakini yule bure alikuja kufanyika the best. Watu wengi wanapotea kwa sababu utaona labda yule kijana yenyewe niko na ngoja ati ananiambia nilime mahindi kidogo ndio labda tufunga harusi December, na mtu akatokezea hapa ya pesa. Wewe ukoona hii ya December na hii ni kama ako na pesa, na saa hizi mtu anabeba kibeti na shilingi 1000 bure. Amebeba kitu za hizi, ameingiza ma ATM ya ATM hata ila haifanyi, hii ya kulipia token ya stima, hii ya kulipia mkopa, hii ya kulipia. Sasa wewe ukiwa mtu kichwa maji, mtu akibeba kibeti anakutolea kamia nyeupe tu aticha. Wewe unadhani ati sasa uende umeangukia. Hapo mbele
hata utalia sana. Ukakuja kuona mimi niko na mama moja kwangu alikuwa analia hapo katingine akisema pasa. Unaona ule mtu DC. Ule mtu DC nilimkataa. Alikuja kwetu akalia. Mimi nikaona sasa ndio yeye wapi. Mtu anachota maji na punda akipeleka kwa shule. Alikuwa form 1. Akaenda form 2. Wakati anamalizia shule akaambia mzee mimi nataka kukoa. Akasema sasa utaenda wapi? Ndio na wewe wapi? Ndio na wewe wapi? Akamkataa. Mtu akakuja na mali. Akasema nitakupea ng'ombe igusia ngapi itaenda kwenu. Alipoona kweli vile udajiri imejaa kwa hiyo bomba, akawaachana na huyu na akaenda kwa ule kijana mwenye kwao ni tajiri. Haikumaliza miaka 3, utajiri kaanza kuyumba. Magari inakataa, mashamba inakataa. Ule mwenye alikuwa amekataliwa maskini, akachaguliwa safari moja tu, akapata kazi. Saa hizi ni tajiri. Sasa huyo mama anakaanga na regret. Anaambiana na watoto za zingine. Unaona huyo mtu hizi. Hiyo ndio angekuwa baba yenu. Kuna kitu unaweza mistake na ukimistake hakuna tena. Baraka zinakuja. Hata kuna wasichana waliwacha wanaume wao kaenda. Siku alimkujia akaona tu kama ana slippers. Akaangalia vile anakaa. Anasema sasa naenda na wewe wapi? Kumbe kuna dhahabu kwa hiyo mtu. Laiti watu wangelijua kama mwenzako hana kitu, bebane tu. Siku moja Mungu atawakumbuka. Okay. Na ni mawaidha mazuri pale kabisa. Unajua pia lakini watu wengi wamekutana na disappointment huko kwa streets. Unasaidiana na mtu, unaona goals ziko, una support, unakuwa unajua ile cheerleader. Mtu akisema kitu uko hapo unamwambia ni hivyo kabisa, alafu mwishowe wanasema anaenda kutafuta ule mwenye mambo yakishakuwa mazuri, wewe unabaki hapo hivyo. Hivi it body side. Unaweza kuta kijana ako smart. Ana support yule msijana. Anapeleka siji wapi. Lakini siku ya mwisho atawaje kijana. Jana nimeombea kijana moja. Anasema anataka kujiua. Sasa nikamuuliza kwa nini? Basi mimi nimekuwa praise and worship. Sasa nataja mchaji gani kitani. Ameimbaga na mke wake. Lakini mtu kwa church akaoa bibi. Na wote walikuwa wanatumika. Na akaenda na yeye Nairobi. Sasa huyo kijana aliamua kulewa 3 years kurudi kwa pombe. Hata jana kimwambia alikuwa na pombe, alikuwa amelewa. Lakini anasema kuna kitu ilimuingia tu. Nikamwambia atafute pasa yote amwombee wokovu. Sasa ndio nakwambia kuna kitu inasababisha mtu kuharibika. Kondoa tu vitu simple. Sasa ndio nakwambia kuna kitu inabidi uangalie. Msijana unaweza msupport. Dada kama mwisha kutupe. Na umeuza vitu yote. Na hata msijana naye anaweza support kijana. Akidhani atafanya nini? Atamuoa. Ameongoja mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5. Ikifika wa 7, alioa mwingine na wao unabaki na stress. Sasa uta encourage aje mtu ama tu advice yenye unaweza kupenda watu waanze kusupportiana after washa settle ama huku kwingine juu unajua ni both ways. Either itakuwa mzuri ama iko mbaya. Kusupport mtu na support. Lakini unaangalia line mbili. Unaweza sema una support mtu kumbe ako na channel kama 3 tena unamsupport. Ndio unaona kwa serikali kuna kitu inaitwa DCI. DCI ni wachungu sijui inaitwa nini. Wakuchunguza kitu, wanakufuatilia. Kabla huje invest kwa kitu, angalia kwanza. Usiendeke tu ati umesema ni 20k kwa ATM 1 2 3 unaanza kumchomolea pesa. Na kuambia fadha yako kama umempea, jifiche ukimfuata. Acha ataenda kukula na mwingine. Kama ni mtu tu ukimfuata tu nyuma hivi, unaweza fuata tu utampata hapo hotel. Pesa zako inakulwa. Maana ni kitu mwahi kutana na mzee mmoja aliniambia, mimi ukiniona hivi pasa, niko na kijana ya mafuta, niko na kijana ya bamba, niko na kijana ya outing, niko na kijana sija kuunda nywele. Watu 6 na ni mtu mmoja. Na wote ako nao. Sasa wewe unadhani ni wewe, kumbe kuna tena mwingine. Kabla huje invest kwa huyo mtu. Angalia yako kwanza. Lala chini. Ambia ndio kutumia 1k ama 1000. Alafu utapita huko zingine tu mbali. Unauliza na hiyo bomba msana inaendeleaje? Utaambia hiyo kwanga na nani hapo. Hiyo ndio utakuja kujua. Kabla huja save pesa ukiuletea space ukufe. Utaweka 1100 huko dakika mwisho ameenda na mwingine. Utaishi na pressure. Angalia kwanza kabla hujaingia. Kabla huja msupport muangalie. Anasema ukweli ama ni uongo. Utakuja kujua. Na ni kweli kabisa. Advice nyingine ya nguvu hapo hivyo. Kwa sababu a lot of stories unasikia huko kwa street unajiambia
Mimi siwezi inua kidole kusupport mtu kwa sababu umesikia maneno mingi ya kushangaza. Na ni kweli kwa DCI mwenyewe kufanya uchunguzi. Fanya uchunguzi. Kabla hujaingia kwa unajua hapo ndio mistake jamii kabla tunaendelea kumalizia. Hapo ndio mistake watu wanafanyanga. Msijana hajachunguza wiki jana. Lakini anataka tu kuingia kwa hiyo ndoa. Aenda aanze kuoleka na yeye. Yes. Nataka kukuambia kabla hujaenda hapo kwa DCI kwa area. Kuja tu siku moja enda hapo kwa mama wanachoma mahindi, mnunulie mahindi moja na soda ama zikiri yote hapo. Na mwambie mimi ni mgeni hapa nilikuwa natembea hivi. Hapa nilikuwa unafanya tu utaambia hapo kuna vijana wawili. Huyo mkubwa mwenye anafanya kazi lodwa. Au amekuwa na watoto 5, hata yule mwenye anakuja ni wake. Na amekuwa sasa ni bibi 3. Hawaina ametoka jana. Basi unajijazia. Ukitoka hapo umetoka na hesabu. Hata kama utamuongelesha na uzuri fulani. Kuna kitu utachunguza kwanza. Na usichunguze kwa mtu mmoja, wafike kama 3. Wow. Asante sana. Na acha tukimalizia sasa kwa sababu ya wakati. Mambo ya ndoa sometimes ama most of the times huwa inatokana na tuseme pressure ya society. Tuseme pengine msichana umefika miaka zako zimeanza kusonga kidogo, unaanza kuambiwa unajua umri kidogo. Wanaanza kukuhesabia na kucalculate kabisa hapo hivyo. Sasa kwa wale watu ambao wanangoja wanaweza kutana na mambo hii ya pressure. Pengine mwenyewe anahisi si yuko tayari ku settle down. Lakini kule nyumbani mashangazi ndio hao washaanza kukukumbusha venye unazeeka, venye hautakaa hivyo forever, wanaume wote rika yako wameshaenda, ona wasichana wenzako. Jinsi gani mtu tu ataweza kaa aweze kusubiri mpaka ifike wakati wake bila kujipata ameingia kwa uhusiano just because familia inasema hivi na marafiki zake wanafanya the same thing. Kitu nasema ni moja, huyo mtu akitaka kufanikiwa, kitu ya kwanza ajue Mungu. Akijua Mungu ataepukana vitu mingi sana. Kwa sababu ndoa huwa inakuja. Na ndoa ya subira ni ndoa nzuri. Kwa sababu mtu atakuwa amekuwa. Unajua wewe usioleka na wewe ni mtoto. Ndoa si kitu unaweza oleka tu juu kuosha sufuria unaenda kuoleka, hapana. Ndoa ni kitu ambacho mtu anatakana akomae aelewe. Ajue nikiamua kuingia kwa ndoa nimeamua. Hiyo ndio unapata kuna wengine walioleka leo na wakarudi kesho. Walikuwa nafikiri ni kukulanga tu chapati. Sisi tukikuoa leo tunakulishanga siku 3 kukula msuri. Hiyo siku ya kuendelea lazima utakula ile nyingine. Lakini sasa mtu anafikiri ni siku zote ni raha. Kuingia hiyo siku 3 anaona imeumana. Anaanza tena kutoka nje. Afadhali ukae uwe mtu strong na uweze kuwa mtu ambaye unamjua Mungu na utasaidika ya ajabu na utapenya kwa maisha ya ndoa na utaishi na furaha. Kabisa. Wow. Well, nadhani hiyo ndio jinsi mzuri kabisa ya kuweza alafu ingine tukamalizia. Mtu asiwahi unajua kuna watu walijifunga huku na vitu. Number 1, kuna mtu anaweza jifunga na mdomo yake. Hao watu naonanga waonekini. Hao watu nakuta mtu aliweza kupata ball akiwa nyumbani. Na huyo kijana akamwambia hiyo mimba sio yangu. Na msijana huyo kwa sababu ya machungu akasema hivi. Kama hivi ndio vijana wanafanyanga, afadhali nisiwahi oleka tena. Alijifunga mwenyewe na kinywa chake. Maneno yanaumbika. 2, mtu anaweza saliwa kwa generations zimefungwa. Hakuna siku mtoto kuoleka kwa hiyo boma. Na number 3, unaweza fungwa na watu. Unakosa kupenya. Sasa watu wanafaa kufanya nini? Sasa number 1, mtu ambaye amefungwa mwenyewe na mdomo yake. Ulijikatia ukasema kama wanaume wote ni hivyo, hata niishi single mother. Na ni kweli mpaka sasa wewe ni single mother. Anahitaji tena aende kwa madhabahu akanushe yale maneno na kuhani ambariki. Ataoleka. Maana alijifunga mwenyewe. Si rahisi wewe uoleke. Ukitamka haya maneno sio rahisi. Acha tumalizie hapa. Okay, thank you so much. Na kwa by the way kama uko pale nyumbani na umekuwa ukisikiza na unajua pengine umefind it difficult, unapatana na mtu mambo hayaendi vizuri, wewe unaangalia mambo yako ya kiroho kidogo iko sawa, tafuta msaada ama namna gani? Tafuta msaada. Maana kama umewahi pitia challenge kama yenye nimesema ya kwamba mtu alisema siwezi oleka tena. Hii mtoto huyu amenisumbua, huyu mtu amekata hii mtoto. Ama ni hivi hata siwezi saa tena. Ukakuja ukakaa ukapata mtu wa kuoleka. Siku nataka mtoto hakuna. Kwa sababu gani? Kuna kitu lijiblo. Na maandiko yanasema Mungu anafuatilia nadhiri. Anaangalia ile kitu umekiri, ataishika hiyo. Wow. Sasa kama ukilia tu na kumbe ni wewe mwenyewe.
kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo thank you so much Pastor kwa kufika. Asante. Na umeweza kunena maneno mengi mazuri ambayo najua mtu atakuwa anaweza kusaidika from it. Na kama umekuwa ukiendelea kusikiza na kufuatilia na pia kuweza kuleta feedback yako pale, thank you so much for joining us. Mungu azidi kukubariki. Tunakutakia siku njema kutoka hapa studioni. Jina langu ni Jedidah CHEPKOSGEI. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Geoffrey Chereni. Yes. Uwe na siku njema. Kwa heri.